Greetings, greetings. I'm here. The gloves are off. Welcome. Get here and get cozy. It's a tea time. So, I would like to greet you all to the Saga Reveal. So, welcome. I'm your host, Madem-Oiselle. Please hit the like button, subscribe for notification. And we are live for our little chat and gab on Tuesdays about anything and everything. So remember, this channel is for entertainment and commentary only. So, what is going on today in this beautiful Tuesday? Let me share my screen with you guys. Put up the sound. Why not? So, today there was a press release at Canada First, Canada d'abord in Montreal, where Pierre was speaking about our seniors that are being scammed online through text messages, emails, and all kinds. He did actually give us a nice little example that there was a grandmom who was scammed out of $500,000 and a grandpa as well from scammers pretending to be their grandchildren. And unfortunately, our grandparents did not grow up with the scammers that we have online, but they know the scammers that are in the streets. So I wanted to just go through this press release today. It was on, I believe, a CPAC. So, CPAC. Today it was actually, yeah, it was in the morning around 9 o'clock, if I am not mistaken. So let me go find it here and start it over. And I will also give you the best of the translation I can do. Please don't call the police translation for me. I am bilingual, but I will translate it as fast as I can and leave the rest for you guys. So, the agenda for today is I'm going to bring it right here to the screen. So, a couple of things were covered today. As a lot of people are wondering, what is Pierre going to do? Well, if you missed, here's another recap for you. Today we have, so Poilievre will be, he spoke about stopping scammers targeting our seniors because they specifically target them. And then next thing, what do we have here is a housing crisis in Ontario. So as housing starts to collapse in Ontario, Carney promises more of the same. And I do have the links in my bio down there. If anybody's interested, they're all from in the link below. As well, we have obviously food crisis. So as food prices are skyrocketing, as the liberal talk about anything else. And then what did as housing too is crumbling, British Columbia, one of the most expensive places to buy a home. Alrighty. Happy Tuesday to you all. Let's cancel this. Here we go. Let me go find this. Here, right here for you. So if you're having your dinner, enjoy your dinner. I will have my dinner right next to me. I will be checking the chat. Please let me know if there is anything you can't hear. I will make sure to fix it. Here we are.
Bonjour tout le monde. Mon nom est Grace Daou. Je suis candidate dans Vimy pour le Parti conservateur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre chef, Pierre Poilievre. Après la décennie des libéraux, la dette nationale a doublé. Le prix du loyer a doublé. She's talking about the national debt has doubled, housing. Et notre économie est dans une position de faiblesse face aux États-Unis de Donald Trump. Talking about how our economy is getting a hit because of Donald Trump with the tariffs. Il est temps de reprendre le contrôle et de mettre le Canada d'abord pour un changement. It is time to take control and to put Canada first for change. Un nouveau gouvernement conservateur va couper les taxes et impôts, exploiter nos ressources naturelles, permettre à nos jeunes de s'acheter une maison et relancer notre économie pour nous mettre dans une position de force face aux États-Unis. Well, she basically is covering what Pierre had said in his past press releases, rallies on the website about how we will be cutting income taxes, the taxes, and help the economy make it better. Pierre Poilievre est le seul à pouvoir apporter le changement au Canada. He's the only one that can bring change in Canada and protect us against Trump. Pour vous en dire plus sur notre plan, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Poilievre, le seul qui peut apporter le changement au Canada. So she's introducing Pierre because he's the only one who can bring change in Canada. So here's Pierre's coming and greeting everybody. I think I might put a bit of volume here. It is low on my side. So here, guys. Here are the seniors. Therese, her name. He likes her name. Can't hear that part. But Ash, you have to get up and give him a hug and kisses. Too adorable, Grandma. Quelle belle équipe, hein? Une What belle a équipe conservatrice beautiful aujourd'hui. conservative team. Merci Grace et merci tout le monde. Je suis très content d'être ici à Montréal. Ici, pour notre journée, c'est formidable d'être parmi l'équipe conservatrice qui vise à apporter un vrai changement. Happy to be in Montreal and to bring change with a great team. Changement pour que votre épicerie et une maison deviennent abordables. A change so you can afford grocery and homes, and it's reasonably priced. Un vrai changement pour que vous êtes sécuritaire dans vos rues. A big change or a true change to make your streets safer. Un vrai changement pour que votre chèque de paie et pension augmente plus rapidement. And another change for your pension and your retirement to bring you more money. Que le coût de la vie. Let me go back here. Vous êtes sécuritaire dans vos rues. Un vrai changement pour que votre chèque de paie et pension and your paychecks to be safe. Augmente plus rapidement que le coût de la vie. C'est ça le changement dont on a besoin. C'est ça le changement qu'on va livrer. That's the change that we would like, and that's the change we will deliver. Surtout après la décennie perdue des libéraux. Especially after a century that we lost with the liberals. Où la criminalité et le coût de la vie augmentent. Where the crimes and the cost of living is rising. Sans arrêt. On peut pas.
non-stop. Permettre un 4e mandat. Cannot Donc, have nous avons une belle équipe de changement. fourth We have an excellent year. change team here running for the Conservatives. Grace Here we Daoud, go. we have Neil Grace. Oberman, Margie Ramos, Violeta Potapova, we have Letitia Chatat, we have Esteban Mendez, William Juan John, we have Matthew Rosniak, Charles Champagne, Louis Lalenti, Elia Lopez. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Non, tout le monde est ici. Quelle belle équipe. Imaginez-vous, par contre, What a beautiful team. Did I miss un anybody? aîné aujourd'hui, avec le coût de la vie qui augmente, la criminalité qui est plus souvent dans nos rues, nous avons des inquiétudes par rapport à la qualité de la vie de nos aînés, ceux qui ont bâti notre pays. J'ai 2 parents dans leur plus de 80 ans. Je ne vais pas donner l'âge exact. Ma mère va me tuer si je révèle l'âge exact. He's saying, I'm not going to say my mom's name, or she's going to kill me. But he's talking about our seniors, how we need to protect them in our streets as well. And online. En passant, j'ai trouvé, pour la première fois, j'ai appris l'âge de maman. For the first time, I learned the age of mama. Sur Facebook. It was on Facebook. Donc, elle a mis là par accident. So she put it there by accident. Mais je m'inquiète des fois. But I worry. Pour ma mère, qu'elle reçoit un appel ou un texto avec une fraude. Nos aînés sont souvent tellement honnêtes qu'ils peuvent même pas. From fraudulent people because they're so honest. Imaginer qu'un message qui vient d'une. They cannot imagine that a message that is coming from d'un supposé humain au lieu d'un robot, a human, et là and not a robot, voler leurs épingles et enlever steal leur argent. Their savings imaginez and their money. Que vous ayez passé toute votre vie en travaillant fort. You spend your whole life working hard and saving avec prudence et à préparer votre retraite pour finalement voir tous vos efforts réduits. And you see all your efforts efforts quelques semaines à cause d'un taken away un appel, un clic, et tout disparaît. Malheureusement, c'est ce qui vivent des milliers de Canadiens qui ont été victimes. Thousands, he said millions of seniors are victims de fraude de plus en plus sophistiquée au cours des dernières années. Après les décennies perdues des libéraux, avec l'augmentation de criminalité et le coût de la vie, nos aînés souffrent énormément. In the past 10 years, with the crimes rising, our seniors are the ones suffering the most. Et les fraudes téléphoniques et en ligne sont une menace croissante. And the online and phone scammers is the biggest. Qui s'ajoute à la coût de la vie et les dangers dans nos rues. Hold on, let's go. Et les fraudes coût de la vie, nos aînés souffrent énormément. Et les fraudes téléphoniques et en ligne sont une menace croissante qui s'ajoute à la coût de la vie et les dangers dans nos rues. Into the cost of living. Quelques exemples. Et en ligne sont une menace croissante qui s'ajoute à la coût de la vie et les dangers dans nos rues. And the danger in the streets. Regardons quelques exemples. Cette semaine même, Only une this Montréalaise de week, 80 ans s'est fait voler $100 000. Was scammed of $100,000. 100,000. Après avoir été appelé par un individu qui prétendait être sa banque. After he received a call from someone pretending that he is from his bank. En réalité, il s'agissait d'une fraude téléphonique décrite comme raffinée et professionnelle. En juin, toujours ici à Montréal, 8 jeunes personnes ont fraudé des aînés d'un montant de 30 millions raffinés et professionnels. En juin, toujours ici à Montréal, 8 jeunes personnes ont fraudé des aînés d'un montant de 30 millions de dollars.
Selon les conversations enregistrées all par about la $30 police, les million. fraudeurs commençaient chaque appel avec les mêmes mots. Bonjour, grand-maman. And they've all started the same way with the phone call saying, "Hi, Grandma." Did you guys hear that? "Hi, Grandma." Scammers are getting too good. Bonjour, grand-maman. Bonjour, grand-papa. Et à Ottawa, l'année dernière, And in 2 Ottawa, aînés ont last year, été fraudés 2 500 000 seniors here, chacune dans une nouvelle version sophistiquée both were defrauded of $500,000. De ce que la police appelle la fraude des grands-parents, où les criminels prétendant d'être une proche. And the cops know this. They see these things. Basically, obviously, they get the reports now. So they talking about it. That is the biggest scam for the grandparents. Let's go de back. Ce que la police appelle la fraude des We call grands-parents, it grandparents fraud, où les criminels prétendent where criminals pretend prétendant d'être They- une proche to be a close qui member cherchait de l'aide who needs et help, disait vouloir de l'argent. Et who dans needs ce money. cas, ce qui est peut-être plus surprenant que Those jamais, cases, c'est que les grands-mères the most ont surprising reçu thing is des that appels dans la nuit. these Elle grandma pensait receive qu'elle calls in the parlait à middle of son the night. fils ou She thought she was aux speaking to d'autres her membres de leur famille grandson, et ils ont perdu des milliers de dollars. which cost them Mais thousands of dollars. dans ce cas, elle ne parlait pas à son fils, mais une criminelle She wasn't talking to her utilisant grandson, but l'intelligence artificielle. scammer using Donc, AI. imaginez ça. Votre grand-mère, votre mère And then they have your reçoit voice, un appel. just like me C'est here. dans votre voix, mais c'est généré par l'intelligence artificielle. C'est gênant. Et évidemment, une grand-mère ou une mère ferait n'importe quoi pour vous aider. Ce n'est pas vous, c'est un robot programmé par un fraudeur. It's embarrassing. Ça fait peur. Les aînés sont maintenant le cible numéro 1 des fraudeurs numériques et la fraude Our est grandparents maintenant le are principal crime perpétré contre les aînés. the biggest En target 2022, le Centre antifraude du Canada a in reçu 2022. 17 000 signalements de fraudeurs ciblant les aînés. En 2022, le Centre The antifraude Center of du Canada a Anti-Fraud in reçu Canada 17 000 received signalements de fraudeurs ciblant les aînés 17,000 pour un total de 137,8 millions de dollars de pertes. Ce n'est probablement 7 000 signalements de fraudeurs ciblant les aînés pour un total de 137,8 for an amount millions de of dollars de pertes. Ce n'est probablement $130 pas million. le parti Wow. visible Let's go back. un des fraudeurs numériques et la fraude est maintenant le principal crime perpétré contre les aînés. Well, we'd have to go back more. Dans la nuit, elle pensait qu'elle parlait à son fils ou aux d'autres membres de leur famille et ils ont perdu des milliers de dollars. Mais dans ce cas, elle ne parlait pas à son fils, mais une criminelle That's the utilisant grandmother received a call in the middle of the night l'intelligence using AI. artificielle. He's talking about this Donc, part. imaginez ça. I'm just waiting after this Votre part. grand-mère, votre mère But this is sad reçoit un when appel. this happens. C'est dans votre voix, mais c'est généré using par AI. l'intelligence artificielle. Make your changing C'est voices. gênant. Et évidemment, une grand-mère ou une mère ferait n'importe quoi. And a mom pour vous or a aider. grandma would do C'est pas anything vous. to help. C'est un robot So, yes, they do programmé get par un scammed. fraudeur. Ça fait peur. Les aînés sont Very maintenant le scary. cible numéro 1 des So fraudeurs here. numériques et la fraude est maintenant le principal crime They're the biggest perpétré targeted, the contre seniors. les aînés. En 2022, le In Centre 2022, the antifraude Center of du Canada Anti-Fraud a reçu 17 received 000 signalements de fraudeurs 17,000 ciblant les aînés pour un total fraudulent calls. de And a 137,8 total of millions de dollars de pertes. 137.8 Ce n'est million probablement pas le parti worth visible. of value. C'est probablement, excusez-moi, c'est probablement juste le parti visible de l'iceberg. Parce qu'on estime que seulement entre 5 et 10% des victimes de fraude signalent réellement le crime. And it's only a Après les certain décennies percentage perdues because des not libéraux, everybody la criminalité est en hausse. reports it. Le coût de la vie a explosé, surtout l'épicerie.
Et les Now he's Canadiens talking les about plus the groceries. vulnérables, They're en particulièrement skyrocketing, nos aînés, sont laissés au especially for compte our et seniors. exposés à des arnaques criminelles. Les aînés sont maintenant visés par des fraudeurs. They are Et on a basically tous déjà vu a des target messages of textos, fraudulent des appels the téléphoniques suspects. fraudsters out Ils sont there. parfois faciles à repérer, mais pas toujours. Avec les progrès dans l'intelligence artificielle et d'autres technologies, Due to ces AI arnaques and deviennent de plus en plus technology, these sophistiquées et effrayantes. crimes are N'importe becoming qui very peut scary se and faire avoir et une fraude dangerous. réussie peut vider les économies d'une personne. Ces fraudes sont une véritable source These d'anxiété frauds are pour nos serious aînés, from craignant que sources. le progrès technologique ne leur permettra plus de se faire confiance pour juger And due de to ce the qui est réel technology, et de progress ce of qui est the faux. technology, Les it's membres de hard la to keep famille track ayant des parents et des grands-parents of âgés what's real connaissent and what's not. également bien le stress lié au fait de savoir que leurs proches sont pris pour cible. C'est pourquoi un gouvernement conservateur prendra soin de nos aînés et mettra So fin here, aux the fraudes Conservative Party pour will que, take pour care of our qu'eux et leurs seniors. familles puissent à nouveau cible. C'est pourquoi un gouvernement conservateur prendra soin de We'll nos take aînés care of et our mettra fin seniors and will aux put an fraudes end pour que, to the pour qu'eux et fraud leurs familles puissent so that à they nouveau and se their sentir families en will feel sécurité. safe La nouvelle loi, again. la bonne nouvelle, c'est que The les good news banques is et les that the entreprises banks and the enterprise and the télécoms corporations disposent déjà telecom and the d'outils telecoms d'intelligence already artificielle have the avancés afin artificial qu'on puisse intelligence. contrer les fraudes. So Si elles peuvent suivre votre prochain they will achat, be able to help elles peuvent arrêter une tentative de fraude to avant stop qu'elle the ne se fraud produise. before it La happens. mauvaise nouvelle, c'est que les libéraux ne les ont pas obligés à le faire. Pas de détection But obligatoire. the liberals never Pas de care to do rapport, that. pas d'obligation de rendre des comptes. They're C'est not pourquoi providing j'annonce any aujourd'hui un help changement to protect. avec un plan This is why pour today I arrêter les offer fraudeurs qui today I ciblent offer nos a plan aînés to canadiens stop avec la loi the visant à fraud, prévenir the la fraude scammers. envers les changements. Avec un plan pour arrêter les fraudeurs qui ciblent nos aînés It canadiens targets our avec la loi seniors, visant our à Canadian prévenir la seniors, with fraude envers les aînés. rigid Une loi laws, pleine de gros bon sens qui with oblige les common banques sense that et will les compagnies de force télécom the à banks déployer des bons sens, qui oblige les banques et les and compagnies de the télécom phone à déployer companies des technologies de pointe to pour détecter deploy les fraudes et les technology arrêter to avant detect the qu'elles ne fraud se produisent. and to stop it before Et ne pas it après, happens. quand c'est trop tard. Voici le plan. Et ne pas après, quand And c'est do not trop tard. wait, Voici le plan. otherwise it will be too late. First On va exiger plan, aux banques we will et aux compagnies require téléphoniques banks and the et companies cellulaires qu'elles mettent en place cell des phones systèmes de to détection de put fraude, a particulièrement detection pour les system comptes à haut risque for tels que the accounts of people at higher risk. I'm assuming like seniors. ceux des aînés de Yes, plus de it's 65 ans. seniors above 65-year-old. On va Two, obliger le signalement et le blocage automatique des activités suspectes we will force and stop possibilities of scams tels que les transferts d'argent inhabituels like money transfer that's ou les appels unusual automatisés. Transferts d'argent inhabituels or ou les appels calls, automatisés. automatic calls, Trois, scam on va calls, créer un protocole which I do see on my phone. de protection des transactions The des three, aînés. Trois, on va créer un protocole de create protection a des protection transactions protocol des aînés. Un for our délai seniors obligatoire de 24 heures pour les transactions à to haut put a risque. 24-hour Sur delay on high risk transfers, I'm assuming, les comptes des aînés in ou their sur les comptes accounts de toute personne qui or demande une protection, for anybody who would like to have the protection, pendant lequel un appel de vérification which will trigger a phone call to verify, et de contrôle de la fraude doivent avoir lieu. to confirm, I Quatre, guess, on va that the payment obliger will go des through. exigences Four, de rapport public pour que les Canadiens sachent
And we will require a public inquiry report so that Canadians know combien de fraudes sont bloquées ou pour que les Canadiens sachent combien de fraudes sont bloquées how many ou frost manquées. how many scammers were blocked Sache combien de fraudes sont bloquées ou manquées. or 5. missed. Number On va 5, imposer des peines d'emprisonnement we're gonna obligatoires. 1 an implement pour des fraudes prison de plus de 5 sentences. 000 Anything above et de 3 ans $5,000 pour des for fraudes de plus de 5 000 how many? d'1 an pour des 1 fraudes year de for plus de 5 $5,000 000 above for et de $5,000 3 ans pour des fraudes and de plus de 100 000 de 3,000 5 ans pour des fraudes de plus d'un million de 3 years et des and amendes then minimales 5 de years 5 ans pour des fraudes de plus d'un million de for et above des $1 million amendes minimales with de 10 fois la fraude commise. Donc, an vous amount would volez be 50 000 vous allez payer au moins une amende de 500 000 en plus d'aller en prison how do you say that pour, again? pour Me think 3 for a ans. second. 6. On va imposer fine, des sanctions yes. jusqu'à 5 millions de dollars. So a fine. Sorry, guys. En plus d'aller en prison. Une amende de 500 000 Of en $500 plus d'aller en million, prison half a million dollars. pour With 3 ans. The 6. On va present imposer des prison sanctions sentence. jusqu'à 5 millions Number de dollars 6, par infraction pour 5 négligence million délibérée résultant de la for non-mise en œuvre negligence d'outils adéquats de prévention des fraudes. on companies, I'm assuming, for not applying these verification methods. Ça va être pour les banques et The banks les and the entreprises de télécom. telecoms. Et 7, on va créer And une number nouvelle 7, infraction dans le code criminel. we'll create a Aveuglement new volontaire pour 7, on va créer une nouvelle infraction dans le code criminel. fine Aveuglement volontaire pour profiter de la fraude en tenant les dirigeants péniblement responsables. Nos aînés méritent de se sentir pour profiter de la fraude en tenant les dirigeants péniblement responsables. by holding Nos aînés their méritent corporation de se responsible, sentir en or whoever's in sécurité charge of these lorsqu'ils crimes and utilisent leur scams. téléphone, leur iPad ou leur ordinateur. So yeah, our Donc, si seniors vous need êtes to be une banque protected. ou une compagnie de télécom, que vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour protéger nos So if you're a aînés, bank vous or a allez payer le telecom business and you don't do what you are required to protect them, you prix. will be Point final. Tous les Canadiens sanctioned. protégés, nos aînés, vous allez payer le prix. will Point pay a final. fine. Tous les Basically. Canadiens méritent d'être protégés All contre la Canadians criminalité. deserve to be 3 protected mandats des libéraux méritent d'être protégés contre la criminalité. against Mais sous scammers. 3 mandats des libéraux, tout ce qu'ils ont obtenu contre la criminalité. Mais sous 3 mandats des libéraux, tout ce qu'ils ont obtenu, ce sont des promesses brisées et des politiques ratées. Les crimes. What the Liberal has caused us is Promesses brisées, mandats des broken libéraux, tout promises. ce qu'ils ont obtenu, ce sont All des we got promesses brisées was et broken des politiques promises ratées. and Les crimes missed violents policies. ont grimpé en flèche de The high crime 50%. raised up. Les crimes commis avec une arme ont augmenté de The 116%. crimes Le committed double with an lorsque les arm libéraux ciblent des a weapon chasseurs et des tireurs. has Le risen double 100%. lorsque les libéraux ciblent des chasseurs et des tireurs sportifs respectueux de la loi au lieu de stopper les vrais criminels et trafiquants d'armes. Ont augmenté de 116%. Le double 116%, lorsque les sorry. libéraux ciblent des When the chasseurs Liberals et des tireurs single sportifs the hunters respectueux de and la the loi au lieu de athletes stopper les vrais criminels et trafiquants d'armes. Tueux de la loi au lieu de stopper les vrais criminels who follow et the law trafiquants instead d'armes. of following, Les meurtres instead of commis arresting the ones that par committed des the gangs ont crime. augmenté de 78 d'armes. Les meurtres commis par des gangs ont augmenté de The crimes committed with arms 78%, raised les vols de voitures 78%. 46%, Car theft l'extorsion 18%,
Les vols de voitures, 18%, sorry, 46%. 46%. L'extorsion, Extortion, 357%. 350%. On a besoin d'un nouveau gouvernement We need conservateur a qui va new stopper les conservative crimes, party protéger les victimes. On a besoin d'un nouveau gouvernement conservateur qui va stopper les crimes, protéger les who will victimes, stop the crime, retirer les criminels des rues, protect pour mettre qui va our stopper les crimes, streets, protéger les victimes, retirer les criminels des rues, pour mettre derrière, pour les mettre derrière, retirer les criminels des rues, pour mettre derrière, pour les mettre derrière. On a besoin d'un nouveau gouvernement conservateur qui va stopper les crimes, protéger les victimes, retirer les criminels des rues, removing the criminals, les mettre derrière and put les them barreaux, behind en bars, prison et non in en jail, liberté sous caution. and not Seul un gouvernement conservateur on va bail. adopter ces changements. On va adopter la loi des Conservative will 3 adopt coups these qui va laws. empêcher les criminels reconnus coupables de 3 infractions graves They will use the d'obtenir 3 une libération sous times caution, une probation, une libération conditionnelle ou une détention domicile. consecutive On va committed condamner à crime vie to les stop trafiquants them. de personnes, d'armes et de fentanyl. On va aussi réintroduire les trafiquants de personnes, d'armes et Also will de stop. domicile. On va condamner à vie les trafiquants de He will condemn to life prison to the traffickers, personnes, d'armes et de fentanyl. On va aussi drug trafficking. Wow. une probation, une libération conditionnelle ou une détention domicile. On va condamner à vie les trafiquants de personnes, d'armes et de fentanyl. Weapons On va and aussi fentanyl. réintroduire une loi permettant Life aux juges sentence. d'imposer des peines consécutives aux meurtriers reconnus coupables de We'll also ask the judge to do consecutive time for crimes committed meurtres multiples. or Des peines multiple de gros murder. bon sens Oops, où on il n'y aura unaliving. pas de réduction. Des peines de gros bon sens où il y aura posé des peines consécutives aux meurtriers reconnus coupables de meurtres multiples. Des peines de gros bon sens où Those are il n'y multiple aura crimes. pas de Multiple réduction de unaliving. peine pour les meurtres multiples. And no Je viens reduction d'annoncer- for anybody who committed multiple unaliving. C'est hier ici que j'allais imposer ces peines multiples pour les meurtriers multiples. M. Carney a utilisé un langage explosif, meurtrier multiple. Okay, let's go here. Ici que j'allais imposer meurtres multiples. Je viens d'annoncer hier ici que I j'allais announced, imposer ces I announced peines yesterday multiples that I will be applying this multiple crime, multiple sentences. pour les meurtriers multiples. M. Carney a utilisé And un Mr. langage Carney used a language explosif that was very quand il a contré ma proposition. disturbing Il a when dit he que c'était countered my dangereux de garder proposition. les He said that it was dangerous to criminels en prison keep pour criminals la vie, in jail for même life, des criminels qui ont even tué if 4 ou they 5 personnes. unalive 4 or 5 Monsieur Carney, people. savez-vous c'est Carney, quoi dangereux? Do you know what is dangerous? Meurtre. Aim Savez-vous c'est quoi dangereux, Monsieur Carney? unaliving. Do you know what is dangerous, Mr. Carney? Libérer les pires criminels dans nos Freeing rues the pour worst tuer criminals les in our innocents. streets who took other innocent peoples. Savez-vous c'est quoi Do you know what is dangerous? dangereux? Les lois libérales The qui ont laws causé that la liberal chaos dans nos rues. caused in our streets. Ça, c'est dangereux. That is Réélire dangerous. les libéraux pour un 4e mandat, ça, c'est Re-electing the liberals on another 4th term is dangereux. dangerous, Il faut que ça Mr. Carney. change pour It needs to change protéger la sécurité to protect the de chaque security Canadien. of Et every oui, ça va Canadian. changer. And yes, it will change. Les lois libéraux comme The laws C5 that the liberal, ont like adopté, C5, have adopted, les conservateurs se sont opposés, that the mais ça conservative permet aux opposed criminels de permitted purger leurs the peines criminals à la maison, to les peines spend Netflix. their rest of their sentences at home. Aujourd'hui encore, on a appris de Today TVA also we learn on qu'à cause de TVA cette loi libérale, that because of C5, that law, plus de C5, 700 more than délinquants 700 sexuels, rien
S crimes. Rien qu'au I'm gonna leave you guys to think what's the S Juste au crimes. Québec. Because it's YouTube. 400 délinquants Only in sexuels. Quebec. Rien qu'au juste au Québec. Purger leur peine à la maison, des Spend peines Netflix. the rest of the sentences at home. Ça représente une augmentation de près de 600% du nombre de délinquants sexuels dangereux qui purgent leur Which makes them another bunch out, more 600 out there in our streets. sentence dans le confort de leur foyer. In the comfort of their les home. libéraux ont adopté leur loi Because the liberals have adopted that law. C5. C5. Avec l'appui du Bloc en passant. With the core, I would say, of the Bloc. Vous adoptez leur loi C5 avec l'appui du Bloc en passant. Which is the Bloc québécois in Quebec. Dangereux, M. Carney. Do you know what's dangerous, Mr. Carney? C'est dangereux d'avoir des criminels it is dangerous to have comme criminals like dans that leur maison. in C'est pour ça que Pierre their Poilievre, homes. député conservateur, a mis de l'avant That's une why loi pour abroger ces Pierre Poilievre will put law to get rid, to make sure they spend, 5. to remove Savez-vous, M. C5. Carney, ce qui est dangereux? Do you know what's dangerous, Après Mr. Carney? 10 ans de votre After parti 10 au pouvoir, years c'est la of loi your party, C75 qui It's the law C5 that permits permet aux criminels violents de sortir en criminals liberté quelques heures après to be out in the streets a few hours after leur arrestation, they were encore et arrested. encore. La semaine Again dernière, and à again. Vancouver, Last week in Vancouver, un homme a man mis le feu à 2 policiers. set on fire 2 police officers. Ça, c'est dangereux, M. Carney. That is Des dangerous, Mr. criminels Carney, libérés par vos that the criminals that were freed because of your lois laws, libérales liberal mettent laws, des policiers en feu. put cops, police Ça, c'est officer vraiment dangereux. life in danger. On That sait is maintenant que les in danger. criminels That qui is very attaquent les dangerous. agents Now we étaient know en liberté sous caution. that the person who attacked those officer was out there on bail. Et qui faisait l'objet de 10 accusations. And he had about 10 accusations of allegations Dont des crimes or charges. violents. Oh, actually, of violent crimes. Ça, c'est vraiment dangereux, M. That is Carney. very dangerous, Le Mr. le Carney. choix qui s'offre aux Canadiens, un The choice that is offered to Canadians 4e mandat des is libéraux a fourth liberal qui vont permettre des délinquants sexuels, that will des let criminels those S criminals violents de and purger violent leur sentence à la just- maison et d'être finish or to do their sentences at home, libérés pour attaquer d'autres personnes, ou bien un changement de gouvernement avec Or les conservateurs qui a vont mettre les criminels change of dangereux government. en prison Let me just rewind that a little bit. et d'autres personnes, purger leur sentence à la maison et d'être libérés pour attaquer d'autres personnes. So yeah, it will. That's the liberals that they let people stay at home, and maybe can affect other people. Sentence à la maison et d'être libérés pour attaquer d'autres personnes, ou bien Or un changement de a gouvernement change avec les of government conservateurs with the qui vont mettre conservatives les criminels that will put the dangereux en criminals, prison. the dangerous Pour faire criminals, changement. in jail Nos aînés for ne peuvent pas se change. permettre une 4e mandat libéral avec des coûts. Nos aînés ne peuvent pas Our se seniors permettre une cannot 4e afford mandat libéral a avec des fourth coûts liberal et la year, criminalité en hausse et notre économie cost of en living, déclin crime et rising, sous the l'emprise des economy États-Unis. declining, Ils ont and besoin the de nouveaux gouvernements conservateurs under the thumb pour of the rétablir la United promesse du States. Canada. Qu'une vie de travail acharné, vous gagnez une bonne pension, une belle retraite, donc Okay, we gotta rewind that bit. la promesse du Canada. Unis en hausse et notre économie en déclin et sous l'emprise And des our États-Unis. failing Ils ont besoin economy de under the nouveaux grip of the gouvernements United conservateurs States. et sous l'emprise des États-Unis. Ils ont besoin de nouveaux gouvernements conservateurs pour rétablir la promesse du Canada. We need a new Qu'une government vie de travail acharné pour rétablir la promesse du Canada. to reestablish the Canadian promise Qu'une vie de travail that acharné a
hard life, for a good, hard-working life with a good pension, and a beautiful house, an affordable house, a beautiful retirement on a safe street. This is the promise of Canada. This is what I want for my parents and for your parents. This is what I want for the future of Thank you Canada. very much, everyone. It's great to be in Montreal with our incredible team that's going to deliver change to Canada. Our Canada First Conservative team joins me for this important announcement as we approach the key decision day in this change election. And the decision, of course, is that after a lost Liberal decade of skyrocketing cost of living and crime, do the Liberals deserve a fourth term? Or is it time for a change with a new Conservative government that will axe taxes, unleash home building and resource development, bring home our jobs to make our country strong for a change? That's the decision before us. But one of the things we have to do to bring home the Canadian promise, the promise that hard work gets you a good life in an affordable house on a safe street, is to protect our seniors. Imagine spending your life working hard, saving carefully, preparing for your retirement, only to see it all disappear seconds after a scammer comes in and takes over. One call, one click, and it's gone. Unfortunately, this is the experience of thousands of Canadians who have fallen victim to increasingly sophisticated frauds in recent years. After the lost Liberal decade with costs and crime up, the most vulnerable Canadians, especially our seniors, are left behind. They cannot risk Liberal term. A growing threat to all Canadians. Examples: an 81-year-old Montreal woman robbed of $100,000 when someone called pretending to be from her in a telephone scam described as sleek and professional. And in June of last year, again, right here in Montreal, 8 young men and women scammed out of $30 million. Sorry, guys, got a bit of technical difficulty. Yeah, we're back. Sorry, excuse me, 8 young men and women carried out a scam of seniors worth $30 million. According to conversations recorded by and obtained by police, the scammers started each call with. And in Ottawa last year, 2 seniors were scammed out of $500,000 each in a new and sophisticated version of what the police, where criminals claim to be loved ones having financial trouble and needing money for bail. And in the recent and possibly the most harrowing case of all, a grandmother received a call late at night from what she thought was her son, telling her he had been arrested and needed thousands of dollars for bail. Only it wasn't her son. It was criminals using AI to mimic her son's voice, exactly designed to convince her to pay up. Can you imagine that? Do you imagine your 80-year-old mother getting a phone call from a voice that she thinks is yours, and you are asking her for money? Of course, your loving mother or grandmother would do anything for her kids or grandkids. And that heart of gold then makes her vulnerable to the worst, most sociopathic scam artists. How could anyone use the altruism of a mother to rob them of their life savings? It is appalling. In 2022, the Canadian Anti-Fraud Detection Centre received 17,000 reports of scammers targeting seniors, totaling $137 million in losses. That's just the tip of the iceberg, because only 5 or 10% of these cases even get reported. But we've all seen them.
The suspicious text messages and robocalls, sometimes they're easy to spot, but not always. But with AI and other technologies, the scams are more sophisticated and persuasive. Anyone can be taken in, and successful scams can drain savings from within minutes. A lifetime of hard work can be robbed from the most wonderful people. These scams are a source of real anxiety for seniors who may worry that technological development means they can't trust anything is real anymore. Family members of older parents and grandparents know the stress well. I have two parents that are over 80. I'm not going to tell you exactly their age because my mother will kill me. She never told me her age. She accidentally entered it in Facebook when she set up her account, and that was how I finally learned her exact age. But anyway, we won't. She's still 39, if the truth be told, and she's my most important advisor. But we all love our parents, and we worry about them. We worry that life is becoming more complicated and dangerous for them, and that's why we need to protect our seniors, especially in this modern age. But the bad news is that after the lost Liberal decade, no action has been taken. No mandatory detection, no mandatory reporting, no accountability, even though these tools exist. That's why today I am announcing our plan to stop scammers who target Canadian seniors. We're going to pass the Stop Scamming Seniors Act, a common sense law that forces banks and telecom companies to deploy state-of-the-art technology to catch scams and stop them before they happen, not after, when it is too late. This plan has a number of key steps. 1, we will mandate real-time scam detection systems by banks and telecoms, starting with seniors' accounts. 2, we will require automatic flagging and blocking of suspicious activity like unusual transactions or robocall traffic. 3, we will create the Seniors Transaction Shielding Protocol, a 24-hour hold on a high-risk transaction for seniors or anyone else who requests this extra protection with mandatory verification before money leaves their accounts. 4, we will impose public reporting requirements so Canadians know how many scams are being blocked or missed. 5, we will impose mandatory jail time of 1 year for $5,000 of fraud, 3 years for a fraud of over $100,000, 5 years for fraud over $1 million, and minimum fines that are 10 times the size of the frauds committed. You steal 50 grand, you'll pay 500 grand on top of your jail sentence. We want to financially cripple the fraudsters to deter their greed. 6, we will introduce tough penalties with up to $5 million per violation for companies that fail to deploy the latest technology to stop scams. 7, we will create a new criminal code offense, willful blind profiteering from fraud, holding executives criminally responsible if they knowingly let scams go unchecked. Our seniors deserve to feel safe and secure when they pick up their phones, iPads, or computers. So if you are a bank or telco, we want you to do everything you can to protect our beloved seniors who built this country. We want, under my government, we're going to stop these fraudsters, period. All Canadians deserve protection from crime. But under 3 terms of Liberals, all they've gotten is broken promises and failed policies. Violent crime is up 50%, gun crime up 116%, gang homicides up 78%, auto theft up 46%, and extortion up an eye-watering 357%. Enough. We need a new Conservative government that will stop crime, protect victims, and get criminals off the street locked behind bars, not on bail, not on parole. Only a new Conservative government will do that. We'll pass a 3 strikes you're out law, making anyone who's done 3 serious crimes ineligible for bail, parole, probation, or house arrest, with a minimum of 10 years behind bars and earned release required after that through perfect behavior, clean drug tests, and learning an employable skill. We will give life sentences to traffickers of human beings, of guns, and of fentanyl. And we will reintroduce a law that allows judges to impose consecutive sentences for multiple murderers. We will ensure multiple murderers never get out of jail. They will come out only in a box. Common sense sentencing with no more discounts for multiple murderers. Now, on this point, I have to say I was shocked by the incendiary comments of Mark Carney yesterday. Yesterday, Mark Carney said it was dangerous to keep
multiple murderers in jail for life. Mr. Carney, do you know what's dangerous? Murder is dangerous. What's dangerous is liberal laws that allow repeat murderers and repeat violent offenders to be released again and again on our streets. That is what's dangerous. You know what else is dangerous, Mr. Carney? Your house arrest law, passed by liberals, which you want to keep in place, that allows the most violent predators to do their sentences in the comfort of their living room watching Netflix. Liberal law C5 allowed more than 700 sex offenders in Quebec to do their sentences at home. That's a 600% increase. Conservatives will repeal this dangerous liberal law. You know what else is dangerous, Mr. Carney? Liberal Bill C-75, which lets violent criminals free within hours of their most recent arrest over and over and over again. You know what's dangerous, Mr. Carney? Last week in Vancouver, a man set 2 police officers on fire. We have since learned that the criminal who attacked these officers was out on bail and Very had sad. 10, Unacceptable. count them, Mr. Carney, outstanding charges, including for violent crimes. I don't That's think it's dangerous. And you know what's most dangerous of all? A 4th liberal term of catch and release crime and chaos in our streets. So that's the choice. After a lost liberal decade of skyrocketing crime and cost of living, What does it teach to criminals? Released again Nothing. and again. They teach us. Do you want to give them a 4th term? Or is it time for a change with a new conservative government that will lock up criminals and make life affordable? Canadian seniors cannot afford a 4th liberal term of crime and chaos. They need change. They need a new conservative government that will restore Canada's promise. And that is what we will do. Not only will we protect seniors from crime, we will cut their income tax by 15%, allow them to earn up to $34,000 tax-free, and to keep their savings growing longer, should they so choose. Because the Canadian promise belongs most of all to the people who built our country, our seniors, our loved ones, our mothers, our fathers, our grandparents. They deserve the Canadian promise, that their hard work gets them a beautiful home on a safe street under our proud flag. That's the change we want. Let's put Canada first for a change and bring it home. Thank you. Merci. So, On va maintenant passer aux questions. this is the question period, but you know what? We're going to... Bonjour, M. Poilievre, Anne-Sophie Jobin pour TVA Nouvelle. Maybe we'll Je vais leave vous parler it. de Why l'affaire not? Honda qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est le temps de contre-tarifs, ça a bugué un peu, laisser tomber les contre-tarifs sur les voitures? Est-ce que c'est le moment de le faire? Tout d'abord, je condamne M. Trump pour ces tarifs non She justifiés. asked if it's time to drop the counter tariff on the auto workers. Et non justifiables. C'était épouvantable qu'il continue de menacer le Canada avec les tarifs lorsqu'il a mis une pause sur les tarifs ailleurs au monde. Malheureusement, après la décennie perdue des libéraux, notre économie est plus faible et plus vulnérable que jamais. Les augmentations de taxes, de paperasse, le blocage de nos ressources naturelles nous a rendus We'll get the English after. vulnérables et He's dépendants really des Américains. good now with his French. Il faut que ça change avec un nouveau gouvernement He's very conservateur comfortable qui speaking va French now. renforcer notre économie en coupant les taxes et les impôts sur l'investissement, l'énergie, la construction de logements et éliminer la TPS sur les voitures faites ici au Canada afin d'encourager les gens d'acheter les autos canadiens. C'est comme ça qu'on va renforcer notre économie. Il n'y a personne qui va pouvoir contrôler M. Trump, mais il faut contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire de renverser les politiques désastreuses, libérales que M. Carney a conseillées à Justin Trudeau. Et de The grandpa faire shaking his un head in changement back. pour renforcer notre économie et avoir encore un pays qui est sécuritaire, abordable et plein de promesses. Merci beaucoup. En anglais, s'il vous plaît. In English, Thank please. you. En anglais. Non, on ne va pas laisser tomber. Merci beaucoup. Thank you very much for your question. First of all, President Trump deserves nothing but condemnation for
the unfair targeting of Canada. While he's lifting tariffs and backing down on tariffs all around the world, he continues to tariff our auto sector. There's nobody who's going to be able to control President Trump, as Mr. Carney is learning, despite his promises. What we should do is focus on what we can control, and that is to reverse the disastrous liberal economic policies that Mr. Carney advised Trudeau to take, that have driven up taxes, blocked our resources, wrapped our businesses in red tape, and driven $500 billion south. We need change. We can't afford a fourth Liberal term. We need change to axe taxes, cut red tape, approve resource projects, make this the best place in the world to do business. That will allow us to, once again, be a country where hard work pays off, with a great paycheck and a reliable job in an affordable house on a safe street. We need is change. This is a change election. Change so that you can afford food and a home. Change so that your paycheck grows faster than your cost of living. Change so that you're safe in your neighborhood. Thank you. Merci. Prochaine question. No, we should not lift counter tariffs. Good morning. Sorry. Morgan Lowry, Canadian Press. On a different topic, I was wondering if you could tell us what you mean concretely when you say you'll end woke culture in the public service and the military. Very simply, after a lost Liberal decade of dividing. Do you guys see the grandma in the back shaking her head today? Our armed forces. Let me just say, we're going to rewind it. Look at her. She's like, the question. Against each other. Morgan Lowry, Canadian Press. On a different topic, I was wondering if you could tell us what you mean concretely when you say you'll end woke culture in the public service and the military. There. Very simply, after and she rolled her eyes. Decade of dividing Canadians, turning people against each other, and weakening our armed forces, we need to put Canada first. We need to unite all Canadians around our common promise. A promise that hard work gets you a great life on a safe street. See when Grandma gets it? And by the way, even Grandma gets it. She's so cute. I think I heard her name was Therese. Therese. Beautiful Therese. Kudos, Therese. I saw you. Affordable home under our proud flag. Unfortunately, the Liberals have been distracted from that mission. I think, for example, their woke criminal justice agenda, which releases the same radically violent criminals onto our streets again and again and again. Instead of that, we should lock up the criminals. Their woke agenda on spending has doubled our debt, given us the worst inflation in 40 years, so that single moms are having to turn back some of the groceries that they're trying to buy when they get to the till and see the price. That's the reality. It's endangered our people, families in our streets. We need to reverse that, get back to Canadian values of living within our means, leaving more in the pockets of the hardworking people, and letting people get ahead. So the election is really about change. Do you want a fourth Liberal term of skyrocketing costs and crime? Or do you think it's time for a new Conservative government that will change things so you can afford food and homes and be safe on your street? Thank you. En français, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Okay, in French. Okay. I think we're going to stop it here because it's pretty much done for that. And lastly, I want to just go through what was the update of today. So yes, we have it right here. Let's go. Let's check it out. So the housing crisis today, Tracy Gray, Conservative Party candidate in Kelowna, issued the following statement on a new housing start data today. After the loss of the Liberal decade,
Housing costs have doubled, rent has doubled, down payment have doubled, mortgage payment have doubled. The problem is a supply problem. Canada doesn't build enough homes, and as a result of our home prices, our home prices are rising, and too quickly for Canadians' paycheck to keep up. So nothing is keeping up with the cost of living, and our money, that goes to show our value is not really good. This problem is only getting worse in British Columbia. Home building is down 30% from January to March of this year. In Vancouver, that number is down 37%. In Victoria, it's down 33%. And in Kelowna, it's down 36%. Then we got Nanaimo, is at 51% decrease. That means increasing home prices, increasing homelessness, and families forced to cut costs elsewhere so they can pay their homes. Yeah, Mark Carney's housing plan is Justin Trudeau's failed strategy that Mark came up with, probably with a new slogan: more government problems, more gatekeepers, more of the same failed promises. Carney is even keeping Justin Trudeau's photo op fund and bragging about bringing back Justin Trudeau's disaster housing minister to double down on their failed liberal approach. It is sad. So this is what's going on here in BC, and in the same today also in Ontario, we found the same thing here. The housing pretty much the same, double, 38% and down from January to March. And London is at 54% down, or I should say Windsor. And then in London, 69. Toronto numbers down at 58. Oh my God. We got unbelievable. Well. Guess what? We will all have to figure it out and do our part. And sadly, we are at the end of the Saga Reveal. I want to take a moment to personally thank you for hanging out with me on the Saga Reveal. With that, see you all maybe sometime this week or next week. Same tube time, same tube channel. Your host, Madem-Oiselle.